আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, ওই শুয়ে আছে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, ওই আমি আজকে ক্লাস নেব হচ্ছে ফুড নিউট্রিশনের উপর। হ্যাঁ, জি হ্যালো। আমি ক্লাস নেব হচ্ছে ফুড নিউট্রিশনের উপর। আজকে যে ফুড নিউট্রিশনের যে কি আমরা এই ক্লাসের পর কি আমরা শিখবো, ডেফিনেশন অফ ফুড এন্ড নিউট্রিশন এন্ড ডায়েট। হ্যাঁ, আর ব্যালেন্স ডায়েট কাকে বলে, নিউট্রিয়েন্ট কাকে বলে, ডায়েটারি ফাইবার, BMR, SDA, RQ, malnutrition, PM, obesity and BMI. হ্যাঁ, these are the মানে topic I will discuss today. Let us start. First of all, nutrient. Nutrient is the chemical constituent of food necessary to sustain growth and normal function of the body. Types of nutrient based on daily requirement: macronutrient and micronutrient. Macronutrient are that nutrient that body needs relatively in large amount to the extent of several gram per day, as per example carbohydrate, protein, fat, microminerals, etc. And micronutrient are the nutrients which need body in smaller amount, from a few microgram to few milligram per day, as per example vitamin, micromineral. Based on dispensability nutrient type: essential nutrient and non-essential nutrient. Essential nutrient which cannot synthesize within our body but required for normal body function, therefore must apply in diet. They are called essential because their presence in diet is essential. Essential amino acids. Example of essential nutrients are essential amino acids, essential fatty acids, vitamins, minerals, and dietary fiber. Non-essential nutrients এর মধ্যে কি আছে? The nutrients which body cannot synthesize, and required for normal body function, but their presence in diet is not essential. Non-essential amino acid, non-essential fatty acid. These are the non-essential nutrients. Food. Food is ingestible substance composed of nutrients that satisfy hunger, can be assimilated and utilized in our body to support growth and maintenance. Food is the ingestible substance composed of nutrients that satisfy hunger and can be assimilated and utilized in our body to support growth and maintenance. No single food contains adequate amount of all essential nutrients. Types of food: energy yielding food, bodybuilding food, and productive food. Energy yielding food are calorigenic food, carbohydrate, fat. Bodybuilding food are protein, and productive food are vitamins and minerals. Energy equivalent of the body, energy equivalent of the food. Energy released by a food on complete oxidation in biological system. Energy equivalent of food, energy released by a food on complete oxidation in biological system. Carbohydrate 4 kilocalories, that is 4.1 on an average 4 kilocalorie per gram. Protein 4.1 kilocalorie per gram, and fat 9.3 kilocalories per gram. Vitamins and dietary fiber are non-calorigenic food, have no energy value.
এখানে একটা ইয়ে আছে, ফুড ফর্টিফিকেশন। It is the addition of a specific nutrient to a natural food to improve its quality for a definite population. It is the addition of specific nutrient to a natural food to improve its quality for a definite population. As for example, milk is fortified with vitamin A and vitamin D. Common salt is fortified with iodine. This is known as fortification of food. Energy source for human being. Energy source for human being. Carbohydrate 60% of total food. 60% carbohydrate content 60% of total food. More in Asian and people of third world. Fat 30%. That is 15 to 30%, and protein only 10%, 10 to 15%. Ratio of carbohydrate, protein and fat in diet should be in ratio 3:1:1. Ratio of carbohydrate, protein, fat in diet is 3:1:1. Diet, diet, definition of diet. Diet is a prescribed and calculated amount of food for an individual for a particular state of health. Diet is a prescribed and calculated amount of food for an individual for a particular state of health. A normal diet should contain all the proximate principle of food, that is basic component of food, that is carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral, water and dietary fiber. এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে diet and proximate principle of food. Diet is the prescribed and calculated amount of food for an individual for a particular state of health. A normal diet contains all the proximate principle, that is basic component of food, that is carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral, water and dietary fiber. Nutrition. Nutrition is the science of food and its relationship to health. Nutrition is the science of food and its relationship to health. এখানে আমরা যখন ডায়েট ক্যালকুলেশন করব তখন আমাদের ক্যালোরি আসে, ক্যালোরি ভ্যালু। The definition of calorie হচ্ছে the energy content of food food material is measured in calories. The energy content of food material is measured in calories. 1 calorie is the heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade from 15 to 16 degree. Calorie definition of calorie is heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade from 15 to 16 degree. Since it is a very small unit, in medical practice the energy content is usually expressed in kilocalorie, which is equal to 1000 calorie. Since it is a very small unit, in medical practice the energy content is usually expressed in kilocalorie, which is equal to 1000 calorie. Balanced diet. A balanced diet is defined as the diet which contains different types of food, producing the nutrient, carbohydrate, fat, protein, vitamins and mineral in a proportion to meet the complete requirement of the body. A balanced diet is defined as the diet which contains different types of food, producing the nutrient, carbohydrate, fat, protein, vitamins and mineral in proportion to meet the complete requirement of the food. আমি রিপিট করছি আবার, ব্যালেন্স ডায়েট। ব্যালেন্স ডায়েট is the diet defined as a diet which contains different types of food, processing the nutrient, carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals in a proportion to meet the complete requirement of the body. This is known as
Balanced diet. Dietary reference intake একটা আছে. Dietary reference intake is the estimate of amount of nutrient required to prevent deficiency and to maintain the optimum health and growth. Dietary reference intake DRI is estimate of amount of nutrient required to prevent deficiency and to maintain optimum health and growth. আচ্ছা, এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট অফ এ নর্মাল পারসন। আমরা যখন একটা লোকের এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট করব তখন কি কি কনসিডার করতে হবে? Energy requirement of a normal person. While calculating the energy requirement, we considered the energy requirement for maintenance of basal metabolic rate, specific dynamic action or thermogenic effect of food, and extra energy expenditure for physical activity. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, মানে ক্যালকুলেশন অফ এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট অফ এন ইন্ডিভিজুয়াল. While calculating the energy requirement, we have to consider the energy requirement for maintenance of basal metabolic rate, specific dynamic action or thermogenic effect, or extra energy expenditure for any physical activities. এখন আসো basal metabolic rate, খুবই ইম্পর্টেন্ট. Basal metabolic rate or basal metabolism or basal metabolic rate, or also called resting metabolic rate, RMR, or basal energy expenditure, BEE, is defined as the minimum amount of energy required by the body to maintain life at complete physical and mental rest in post-absorptive state, that is 12 hours after last meal. Basal metabolism or basal metabolic rate, or also called resting metabolic rate or basal energy expenditure, is defined as the minimum amount of energy required by the body to maintain life at complete physical and mental rest in post-absorptive state, that is 12 hours after last meal. It is the minimum amount of energy required to maintain life or sustain vital action like the working of heart, circulation, brain function, and respiration, etc. It is the minimum amount of energy required to maintain life or sustain vital function like the working of heart, circulation, brain function, and respiration. It is the minimum amount of energy required to maintain life or sustain vital function like working of the heart, circulation, brain function, and respiration. Factor affecting BMR, basal metabolic rate, important factor topic. Factor affecting BMR. Excuse me, sir. হ্যালো, কি প্রবলেম? কি কোনো অসুবিধা? না, শুনতে তো পাচ্ছি। নো স্যার। আসসালামু আলাইকুম। তার কিছু বুঝতে পারি না স্যার। স্লাইড শেয়ার করা হবে না? হ্যাঁ হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি স্লাইড শেয়ার করছি। আর তোমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিও, আমি আমার লেকচারটা পাঠিয়ে দেবো। আমার ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে ডক্টর কামাল সুলতান @gmail.com। হ্যাঁ, ওকে স্যার। ওই শেয়ার করে দেখাবো। হ্যাঁ স্যার, শেয়ার করে দেখালে একটু ভালো হয়। হ্যাঁ স্যার, এই যে পড়ার সাথে সাথে এবার শেয়ার হচ্ছে? ইয়েস জি স্যার। স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি প্রথম থেকে আরম্ভ করলাম। হ্যাঁ, আচ্ছা আবার প্রথম থেকে আরম্ভ করি। আচ্ছা, আমাদের এখানে ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশনের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফুড, নিউট্রিশন, ডায়েট কাকে বলে, ব্যালেন্স ডায়েট কাকে বলে, নিউট্রিয়েন্ট কাকে বলে, ডায়েটারি ফাইবারের ইম্পর্টেন্স, BMR, আর SD অ্যান্ড RQ কাকে বলে, আর ম্যালনিউট্রিশন, TM,
protein energy malnutrition, obesity and BMI আজকে এই কয়েকটা টপিক আলোচনা হবে। তার মধ্যে আছে nutrient. Nutrient is the chemical constituent of food necessary to sustain growth and normal function of the body. Nutrient is the chemical constituent of food necessary to sustain growth and normal function of the body. Types of nutrients based on daily requirement: macronutrient and micronutrient. Macronutrient gulo large amount e lage. Nutrient that body needs relatively large amount to the extent of several. শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার Yes, sir. শোনা যাচ্ছে। And that is carbohydrate, protein, fat, and macrominerals. Micronutrients are those which need in small amount, that is 2 grams per day, that vitamins and microminerals. Based on dispensability or nutritional type. Nutrients which are not synthesized within our body but required for normal function and therefore must be supplied with diet. These are called essential because their presence in diet is essential. Essential nutrients, the nutrients which are not synthesized within our body but required for normal body function and therefore must be supplied within diet. These are called essential because their presence in diet are essential. Essential amino acids, essential fatty acids, vitamins, minerals, and dietary fiber are the example of essential nutrients. Non-essential nutrients the nutrients which body can synthesize and required for normal body function, but their presence in diet is not essential. The nutrients which body cannot synthesize and required for normal body function, but their presence in diet is not essential. Non-essential amino acid, non-essential fatty acids are the example of non-essential nutrients. Food. Food is ingestible substance composed of nutrients that satisfy hunger and can be assimilated and utilized in our body to support growth and maintenance. No single food contains adequate amount of all essential nutrients. Food is the ingestible substance composed of nutrients that satisfy hunger and can be assimilated and utilized in our body to support growth and maintenance. No single food contains adequate amount of all essential nutrients. Types of food মধ্যে আছে energy yielding food, but calorigenic food, carbohydrate, fat, body building food, protein, and protective food, vitamins and minerals. এই এনার্জি yielding food এর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাট কোনটা বেশি এনার্জি দেয়? এনার্জি সবচেয়ে বেশি দেয় হচ্ছে ফ্যাট, কারণ ফ্যাটে এটিপি বেশি তৈরি হয়, সেজন্য বেশি তৈরি করে, এনার্জি দেয়। There are types of food এর মধ্যে আছে energy yielding or calorigenic food, carbohydrate, fat, body building food, protein, and protective food, vitamins and minerals. Energy equivalent of food. Energy released by the food on complete oxidation in biological system. Carbohydrate 4.1 kilocalorie per gram, protein 4.1 kilocalorie per gram, at 9.3 kilocalories per gram, and the ratio of food in diet should be carbohydrate is to protein is to fat is equal to 3:1:1. Carbohydrate যদি 3 part থাকে তাহলে 1 part থাকবে fat and 1 part থাকবে protein. এখানে vitamins and dietary fiber are non-calorigenic food. Vitamins and dietary fiber are non-calorigenic food, have no energy value. এখানে কয়েকটা টার্ম আছে, food adulteration and food fortification.
Food fortification কাকে বলে? It is the addition of specific nutrient to a natural food to improve its quality for definite population. দেখবা মিল্কের প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকবে যে মিল্ক ইজ ফর্টিফাইড বাই অ্যাডিং ভিটামিন এ এন্ড ডি। তারপর টেবিল সল্ট আছে, টেবিল সল্টের মধ্যে আয়োডিন যুক্ত করা থাকে, এটাকে বলে ফর্টিফিকেশন অফ ফুড। আর অ্যাডাল্টারেশন হচ্ছে যে কোনো কিছু খারাপ জিনিস ঢুকায় দেওয়া, যেটা আমাদের এদেশে হয়। হ্যাঁ, ভেজাল খাদ্যে ভেজাল। ভেজাল হচ্ছে অ্যাডাল্টারেশন। এই দুটো টার্ম কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়। এনার্জি সোর্স ফর হিউম্যান বিং হচ্ছে যে কোন ফুড থেকে আমরা কতটুকু এনার্জি পাই। কার্বোহাইড্রেট থেকে আমরা পাই 60%, 15 to 55 to 75% more in Asian and people of third world. হ্যাঁ, ফ্যাট 30%, 15 to 30%, আর প্রোটিন হচ্ছে 10%। 10%। আর রেশিও অফ কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট এন্ড প্রোটিন 3:1:1, এটা মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, রেশিও অফ কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট এন্ড প্রোটিন 3:1:1। আর ডায়েটের এই ডেফিনেশনটা মনে রাখবা সবসময়। ফুড এন্ড নিউট্রিশনের মধ্যে ডায়েটের জিজ্ঞেস করা হয় সবাইকে। Dieted definition: diet is a prescribed and calculated amount of food for an individual for a particular state of health. Diet is a prescribed and calculated amount of food for an individual for a particular state of health. বাচ্চার ধরো একটা ইনফেন্টের ডায়েট কি হবে? মিল্ক। আবার কিডনি পেশেন্টের কি হবে? প্রোটিন রেস্ট্রিক্টেড ডায়েট। হ্যাঁ, এই যে কিডনি পেশেন্টের ডায়েট। ডায়াবেটিক পেশেন্টের ডায়েট কি হবে? লেস কার্বোহাইড্রেট থাকবে কম, এরকম ডায়েট, এটাকে বলা হয় ডায়েট। A normal diet contain all the proximate principle of food, basic component of food. এটাও ইম্পর্টেন্ট। What are the proximate principle of food? Proximate principle of food, the basic component of food, that is carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals, and dietary fiber. Vitamin, mineral, water, and dietary fiber. তাহলে কি হলো? কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, vitamins, mineral, water, and dietary fiber. Dietary fiber non-calorigenic, কিন্তু এটাকে ইয়ার মধ্যে প্রক্সিমেট প্রিন্সিপাল অফ ফুডের মধ্যে কি জন্য দেওয়া হচ্ছে? এটা ভাইটাল রোল প্লে করে ইন আওয়ার হেলথ। হ্যাঁ, Nutrition is the science of food and its relationship to health. Nutrition is the science of food and its relation to health. এখন calorie value, energy content of food material is measured in calories. 1 calorie is the heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree through 1 degree centigrade from 15 to 16 degree. এটা পড়া লাগবে, 15 to 16 degree. It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 15 to 16 degrees. Since it is a very small unit, in medical practice, the energy content is easily expressed in kilocalorie, which is equal to 2000 calorie. হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। Balanced diet. A balanced diet is defined as a diet which contains different types of food, processing the nutrient, carbohydrate, fat, protein, vitamins, mineral in a proportion to meet the complete requirement of the body. A balance, এটাও ইম্পর্টেন্ট, খুবই ইম্পর্টেন্ট। A balanced diet is a diet. Balanced diet is defined as a diet which contains different types of food, processing the nutrient, carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals in proportion to meet complete requirement of the body. Dietary intake, dietary reference intake, এটা খুব একটা ধরে না, তো জেনে রাখো। DRI is the estimate of amount of nutrient required to prevent
deficiency or to maintain optimum health and growth. Metabolic rate. Metabolic rate খুব একটা দরকার না, তো শুনে রাখো। Metabolic rate is the energy liberated per unit time. It is 1.2 kilocalorie per minute at rest in standard temperature and pressure. এটা প্রয়োজন নাই। Respiratory quotient, respiratory quotient is the ratio of volume of carbon dioxide produced by volume of oxygen consumed. 1 লিটার অক্সিজেন কনজিউম করে কতটুকু কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়লাম সেটা হচ্ছে আরকিউ। এখানে আবার দাগ আসছে থেকে কেউ কি হ্যাক করলো নাকি? আচ্ছা, আরকিউ অফ কার্বোহাইড্রেট ইজ 1, আরকিউ অফ ফ্যাট ইজ 0.7 and that of protein 0.8. Energy requirement of a normal person, খুবই ইম্পর্টেন্ট। এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট অফ এ নর্মাল পার্সন অর এনার্জি কম্পোনেন্ট অফ a person. While calculating the energy requirement, we have to consider the energy requirement for. While calculating the energy requirement, we have to consider the energy required for maintenance of basal metabolic rate, specific dynamic action or thermogenic action of food, extra energy expenditure for physical activity. মানে একটা লোকের কতটুকু এনার্জি লাগবে সেটা কেমন করে তোমরা দেখবা। প্রথমে basal metabolic rate লাগবে, তারপরে specific dynamic action of food লাগবে, and extra energy expenditure for the physical activity লাগবে। basal metabolic rate টা কি জিনিস? basal metabolic rate or basal metabolism or basal metabolic rate, or also called resting metabolic rate or basal energy expenditure, is defined as the minimum amount of energy required by the body to maintain life at complete physical and mental rest in post-absorptive state. এখন তুমি যদি একটা কাম এন্ড কোয়াইট ঘরে 12 ঘন্টা মানে লাস্ট মিলের পর যদি কাম এন্ড কোয়াইটে কোনো ফিজিক্যাল এন্ড মেন্টাল রেস্টে থাকো, তখন যে এনার্জি তোমার খরচ হবে সেই এনার্জিটাকে বলা হচ্ছে বেসাল মেটাবলিক রেট। এই বেসাল মেটাবলিক রেটটা কি জন্য খরচ হয়? এটা এনার্জি এক্সপেন্ডিচার কিছু হয়। এই এনার্জি এক্সপেন্ডিচার খরচ হয় যে এই এনার্জি এক্সপেন্ডিচার খরচ হয় কি জন্য? এই এনার্জি এক্সপেন্ডিচার খরচ হয় আমাদের হার্ট, আমরা ঘুমায় থাকলেও আমাদের হার্ট চলে, আমাদের লাং চলে, আমাদের ব্রেন ব্লাড সার্কুলেশন হয়, ব্রেন ফাংশন করে রেসপিরেশনের জন্য। এইসব খাতে যে এনার্জিটা খরচ হয় সেটাকে বলা হয় বেসাল মেটাবলিক রেট। এটা তো ম্যান্ডেটরি, এটা তো আমাদের খরচ করতেই হবে, তাই না? এখন ফ্যাক্টর এফেক্টিং বিএমআর। ফ্যাক্টর এফেক্টিং বিএমআর এর মধ্যে আছে এজ, সেক্স, টেম্পারেচার, এক্সারসাইজ এন্ড ফিভার। এজ হচ্ছে যে ডিউরিং দ্য পিরিয়ড অফ অ্যাক্টিভ গ্রোথ বিএমআর ইজ হাই, ইট রিচেস ম্যাক্সিমাম বাই 5 years of age. In old age it is lowered. Sex, male have higher BMR than female. Temperature, BMR increases in cold climate due to compensatory mechanism to maintain the body temperature. Eskimo have high BMR. Exercise, the increase in BMR during exercise due to increased cardiac output, starvation, lower BMR. Fever, ফিভারের মধ্যে হচ্ছে কি 12% increase in BMR is noticed per degree centigrade raise in temperature. Thyroid hormone, since thyroid hormone have a generally stimulant effect on rate of metabolism and heart and heat production, BMR is raised in hyperthyroidism and lowered in hypothyroidism. আগেকার আমলে এই বিএমআর দেখে আমরা মানে হাইপোথাইরয়েডিজম অর হাইপারথাইরয়েডিজম ডিটেক্ট করতাম আমরা। আগে আমরা কি করতাম,
hyperthyroidism or hyperthyroidism detect করতাম কেমন করে ওই BMR ইয়া দেখে the BMR raised in hyperthyroidism and lower in hypothyroidism. BMR account for 60 to 70% of total energy expenditure, and the rest is expenditure, and physical activity account for the rest. About 50% of BMR is spent for iron transport, especially for sodium potassium pump. খুবই ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, আমাদের তাহলে BMR খরচ হচ্ছে কোথায়? 60 to 70% BMR, 60 to 70% of total energy expenditure. BMR accounts for 60 to 70% of total energy expenditure, and যে আমাদের টোটাল যে এনার্জি খরচ হয় তার 60 to 70% BMR এর খেয়ে নেয়, আর রেস্ট ইজ ইন ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি। অ্যান্ড তার মধ্যে হচ্ছে এই 50% of the BMR is spent for iron transport, especially for sodium potassium pump. খুবই ইম্পর্টেন্ট, সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পের জন্য BMR এর 50% খরচ হয়ে যায়। Normal value of BMR for adult normal value of BMR is 40 kilocalorie per square meter per hour, or 30 kilocalorie per kg per day, or per day. 2000 kilocalorie for adult male and 1600 kilocalorie for adult women. For a year calculation, BMR for adult is fixed as 30 kilocalorie per kg body weight per day. আর কেউ কেউ বলে 24 kilocalorie per kg body weight per day. এখন আসে স্পেসিফিক ডাইনামিক অ্যাকশন। স্পেসিফিক ডাইনামিক অ্যাকশনটা কি? স্পেসিফিক ডাইনামিক অ্যাকশন খুবই ইম্পর্টেন্ট। The phenomenon of extra heat production by the body. The phenomenon of extra heat production by the body over and above the calculated value when a given food is metabolized by the body, known as specific dynamic action. It is also known as calorogenic action or thermogenic action or thermic action of food. This refers to increased heat production due to increased metabolic rate following intake of food, or thermogenic effect of food, or diet induced thermogenesis. এটা কি জিনিস? তোমরা যখন ব্যাংকে, তোমরা যখন বিকাশে টাকা পাঠাও তখন 1000 টাকায় লেভি নাই কত? 10 টাকা নাই। বা কোনো চেক তোমরা যদি চেক করতে চাও তাহলে চেকের যে খরচ দেওয়া লাগে সেটাকে বলা হয় স্পেসিফিক ডাইনামিক অ্যাকশন। The phenomenon of extra heat production by the body over and above the calculated calorie value when a given food is metabolized by the body, known as specific dynamic action (SDA). Part of this is due to expenditure of energy for digestion, absorption, active transport of the product of digestion. এই এনার্জিটা কেন খরচ হচ্ছে? বলা হচ্ছে যে এটা অ্যাজাম্পশন করা হয়, it প্রুভ না, the energy for the digestion, absorption, and active transport of the product of the digestion. Another reason for this expenditure of energy is the reserve materials such as glycogen, triacylglycerol, protein are synthesized from the small molecule available after digestion. এই যে এনার্জিটা এক্সট্রা হিট প্রোডাকশন হচ্ছে আমরা খাওয়ার পর, এই হিটটা কেন হচ্ছে? বলা হচ্ছে যে এটা অ্যাজাম্পশন করা হয় যে এটা ওই ডাইজেশন, অ্যাবজর্পশন, ট্রান্সপোর্টের জন্য খরচ হচ্ছে, অথবা বলা হচ্ছে যে খাওয়ার পর যে আমাদের গ্লাইকোজেন তৈরি হচ্ছে, ট্রাইসাইক্লোগ্লিসারল তৈরি হচ্ছে, অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে প্রোটিন তৈরি হচ্ছে, যার জন্য এটা তৈরি হয়। ভ্যালু অফ SDA ফর প্রোটিন ইজ 30%, and for lipid is 15%, and for carbohydrate only 5%. This means the out of this means 100 gram of protein consume. যখন আমরা 100 gram of protein খাবো তখন available energy available for doing useful work is 30% less than the calculated amount, calculated value. আমাদের ইয়া কত? ওই প্রোটিনের পার গ্রাম প্রোটিন কত কিলো ক্যালোরি দেয়? 4 কিলো ক্যালোরি দেয়। তাহলে আমরা যদি 100 গ্রাম, আচ্ছা এটা থাকে, এটা হেন্স
Hence for the mixed diet the extra আর মিক্সড ডায়েটের জন্য কত, এটা আমরা গেল হচ্ছে যে এসডিএ প্রোটিনের জন্য হচ্ছে প্রোটিনের জন্য 30%, লিপিডের জন্য 15% and কার্বোহাইড্রেটের জন্য 5%. This means out of every 100 gram protein consumed, the energy available for doing useful work is 30%, then the calculated value. আর ফর দ্য মিক্সড ডায়েট, যখন আমরা মিক্সড ডায়েট খাবো তখন এই হেন্স ফর দ্য মিক্সড ডায়েট the 10% should be provided to account for the loss of energy as SDA. Basic calculation of energy requirement কি কি আছে, বেসিক ক্যালকুলেশনের মধ্যে কি করতে হবে, অ্যাকচুয়াল রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ইট ইজ দ্য সামেশন অফ এনার্জি, it is the summation of energy equivalent of BMR and the physical activity. It is the summation of energy equivalent of BMR and the physical activity. সাথে কি আর recommended requirement কি, it is the actual amount, actual requirement 10% of the actual requirement. Here 10% stand for SDA. এমনি actual requirement কি, আমরা কি জানি যে এনার্জি রিকোয়ারমেন্টের জন্য কি কি লাগবে, লাগবে হচ্ছে বিএমআর লাগবে, এসডিএ লাগবে এন্ড ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির জন্য ইয়া দেওয়া লাগবে, বিএমআর এর জন্য এনার্জি দেওয়া লাগবে, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির জন্য এনার্জি দেওয়া লাগবে, আর এসডিএ যোগ করতে হবে যে আমাদের যে খাওয়ার খরচ হয়েছে তার জন্য, খাওয়ার হ্যান্ডেলের খরচ হয়েছে তার জন্য। এখানে রিকমেন্ডেড রিকোয়ারমেন্ট কি, the actual requirement 10% the actual requirement, here 10% stand for the SDA. এখানে দেখাচ্ছে যে কোন কোন খাতে আমাদের খরচ হচ্ছে। হ্যাঁ, আচ্ছা এখানে দেখো, এখানে আমরা পার 24 কিলো ক্যালোরি পার কেজি বডি ওয়েট হিসেবে ধরছি। এখানে একটা লোকের যদি 55 কেজি হয় তাহলে তার এনার্জি বিএমআর হয় 1320 কিলো ক্যালোরি। And for the physical activity আমরা যে 40% BMR ধরি তাহলে 528 কিলো ক্যালোরি লাগে, যোগ করলে কত হয় 1848 কিলো ক্যালোরি লাগে। and for 10% আমরা মিক্সড ডায়েটের জন্য 10% আমরা ইউজ করি, 10% যদি অ্যাড করি তাহলে 184 কিলো ক্যালোরি আমরা যোগ করতে হবে। তো টোটাল আমাদের এনার্জি কতগুণ দেওয়া লাগবে, 2032 কিলো ক্যালোরি। হ্যাঁ, রিকমেন্ডেড নিয়ারেস্ট মাল্টিপল অফ এটা দরকার নেই, 2032 কিলো ক্যালোরি আমাদের এনার্জি দেওয়া লাগবে একজন লোকের। যে বিএমআর কত, আমরা যদি 24 কিলো ক্যালোরি পার কেজি ধরি তাহলে 55 দিয়ে গুণ করলে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা পাবো হচ্ছে 1320 কিলো ক্যালোরি for BMR, and for physical activity আমরা 40% of the BMR ধরি তাহলে হচ্ছে 528 কিলো ক্যালোরি যোগ করতে হবে। যোগ করলে কত হলো 1848 কিলো ক্যালোরি। আর এসডি অফ ফুডের জন্য 10% এসডি যোগ করবো, 1848 ইয়ে হচ্ছে 10% হচ্ছে 184 কিলো ক্যালোরি। যোগ করলে আমরা একটা লোককে দেবো
when the dietary fiber within the stomach or intestine, dietary fiber hold water, grabs water, hold water, and it bulges and and it is and create pressure on the intestinal wall that increases the peristalsis, thus prevent constipation and decreases the reabsorption of bile, thus lowering cholesterol level. How it lowered the cholesterol level? How the dietary fiber lowers the cholesterol level? It decreases the reabsorption of bile, thus lowering the cholesterol level. During the protein digestion, during the digestion, during the fat digestion, বাইলটা কমন বাইলটা গলব্লাডার থেকে কমন বাইল ডাক্টের মধ্যে অ্যাম্পুলা ভিটার দিয়ে এটা ফার্স্ট পার্ট অফ ডিউডেনামে, সেকেন্ড পার্ট অফ ডিউডেনামে রিলিজ হয়, তারপর ডাইজেশন অ্যাবজর্পশন করে টার্মিনাল আইলিয়াম দিয়ে এটা রিঅ্যাবজর্ব হয়। মাইন্ড ইট, টার্মিনাল আইলিয়াম দিয়ে এই বাইলটা রিঅ্যাবজর্ব হয়ে আবার এটা পোর্টাল সার্কুলেশনের মাধ্যমে এটা চলে আসে, গলব্লাডারে এসে যায়। কিন্তু আমরা যদি ডায়েটারি ফাইবার খাই, ডায়েটারি ফাইবার হ্যাম্পার্স দ্য reabsorption of bile from terminal ileum and facilitated the excretion of the bile. The bile is a component of bile comes from the cholesterol. Cholesterol থেকেই bile হয়। The more bile is excreted, more cholesterol will blood cholesterol will lower. বুঝতে পারছো এটা? আমি আবার রিপিট করছি, bile after digestion addiction, bile is reabsorbed from the terminal ileum. But if we intake large amount of dietary fiber, it hampers the reabsorption of bile and thus excreted bile in the excreta, by the fecal excreta. যদি আমরা বেশি করে ইয়ে খাই, ওই ডায়েটরি ফাইবার খাই, তাহলে ডায়েটরি ফাইবারটা হ্যাম্পার করবে, ওই bile reabsorption কে hamper করবে and it excreted to the fecal matter. And bile comes from cholesterol. The more bile is lost, more cholesterol will be lost, and thus lower the blood cholesterol level. It improves the glucose tolerance. এটা গেল। আর গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স একটা ইম্পর্টেন্ট। গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স হচ্ছে যে আমরা একটা খাবার খেলে 50 গ্রাম গ্লুকোজ খাওয়ার পর 50 গ্রাম গ্লুকোজ খেলে যে কার্বটা আসবে, তার নিচে বা উপরে যদি এই যে খাবার খেলে উঠে, সেটা হচ্ছে গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স। সেটা আমি বলছি, এই গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্সটা হচ্ছে যে একটা খাবার খেলে কত তাড়াতাড়ি এটা গ্লুকোজটা ব্লাডে আসে, একটা খাবার খেলে কত তাড়াতাড়ি এই খাবারটা গ্লুকোজ আসে। যে খাবারগুলো খুব তাড়াতাড়ি ব্লাডে গ্লুকোজ আসে সেটা হচ্ছে হাই গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স, আর যে খাবারগুলো খেলে স্লোলি খুব ধীরে ধীরে ব্লাড আসে সেটা হচ্ছে লো গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স। ওটা আসবে, ওটা আমি পরে আবার আসছি। ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ফর প্রেসক্রাইবিং ডায়েট, diet should be balanced. Well-planned diet contain all essential nutrients. Diet should be simple, locally available, palatable, and digestible. Adequate protein content is with essential amino acids should be supplied. This is achieved by cereals and pulses mixed with additional animal protein if necessary. Calorie intake should be correct and should balance energy expenditure. Special care should be taken to see adequate quantity of calcium and iron are obtained from the diet. Absorption of this mineral is reduced by other factors in Indian diet. Should have variety
and should not differ very much from habitual diet of the person, and should provide adequate roughage. Roughage means dietary fiber. Recommended dietary allowance. The recommended dietary or daily allowances RDA represent the quantity of nutrient to be provided in the diet daily for maintaining good health and physical efficiency of the body. It must be remembered that RDA is not minimum amount to just meet the body needs, but allowance is given for safe margin. Factor affecting RDA এর খুব একটা দরকার নাই। এটা RDA কাকে বলে একটুখানি মনে রাখবা যে আমরা যতটুকু পরিমাণ খাবার দিলে আমাদের বডিতে ডেফিসিয়েন্সি দেখা দেবে না ততটুকুনি। হ্যাঁ, ফ্যাক্টর অ্যাফেক্টিং RDA এর খুব একটা দরকার নাই। RDA মধ্যে sex RDA for man is 20% higher than the woman. Age in general nutrient requirement is much higher in growing age. Balanced diet খুব important. Balanced diet. Balanced diet is defined as a diet which contains different types of food possessing the nutrient, carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals in a portion to meet the requirement of the body. Balanced diet is defined as the diet which contains different types of food possessing the nutrient, carbohydrate, fat, protein, vitamins, and minerals in a portion to meet the requirement of the body. Balanced diet balanced diet invariably supplies a little amount of each nutrient than the minimum requirement to withstand the short duration of illness and keep the body in a state of good health. Basic composition of balanced diet is highly variable as it differs from country to country depending on the availability of the food. Social and cultural habits decide the economic status, age, sex, physical activity, and the individual largely influence the intake of the diet. এখন আমরা ডায়েট তৈরি করতে যদি আমরা গরুর মাংস, খাসির মাংস, ইলিশ মাছ যোগ করি তাহলে তো ইয়ে হবে না। আমাদের সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের ডায়েট তৈরি করতে হবে। একটা গরিব মানুষের ডায়েট যে মাছ মাংস কিনতে পারে না, তাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড কেমন প্রোভাইড করবা? তাকে মিক্স পালসেস দেবা, মিক্স সিরিয়াল দেবা, মিক্স পালসেস দেবা, তাহলে সবগুলা এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড এসে যাবে। তাদেরকে তো আর গরুর মাংস খান, ডিম খান, মাছ খান, এসব তো বলা সম্ভব না। Social and cultural habits decide economic status, age, sex, physical activity of the individual largely influence the intake of diet. The basis. A balanced diet should be based on locally available food, should be within the economic means of people, should fit with the local food habit. Diet should be easily digestible and palatable, should contain enough roughage material, dietary fiber. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। বডি মাস ইন্ডেক্স, তোমরা একটা ইয়ার কেমন করে একটা লোকের আন্ডারওয়েট না ওভারওয়েট না কি এটা বুঝবা কেমন করে? বিএমআই দেখে। তোমাদের পরীক্ষার সময় দুটা জিনিস জিজ্ঞেস করা হয়, দুটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে যে বিএমআই কাকে বলে এবং বিএমআর কাকে বলে, এই দুটার ইম্পর্টেন্স কি? বিএমআর তো জানো যে বেজাল কন্ডিশনে যে এনার্জি এক্সপেন্ডিচার হয় সেটাকে বলছে বিএমআর। আর এই বিএমআর এর ইম্পর্টেন্স হচ্ছে টু ক্যালকুলেট দ্য এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট অফ এন ইন্ডিভিজুয়াল। বিএমআর ইম্পর্টেন্স কি? ফর ক্যালকুলেটিং দ্য এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট অফ এন ইন্ডিভিজুয়াল। আর বিএমআই কি? বিএমআই হচ্ছে বডি মাস ইন্ডেক্স, ওয়েট ইন কেজি divided by height in meter square, provide a measure of relative weight adjusted for the height. This allows the comparison both within and between the population. The healthy range of BMI is between 18.5 to 24.9. এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড BMI। হ্যাঁ, and 18.5 এর নিচে গেলে আন্ডারওয়েট, আর 24.9 এর উপর গেলে ওভারওয়েট। ইন্ডিভিজুয়াল উইথ BMI between 25 to 29.9 are considered overweight. Those with BMI equal to or greater than 30 defined as obese, and BMI is
BMI over 40%, 40 is considered extremely obese. Anyone more than 100 pound overweight is considered severely obese. নিউট্রিশনাল ডিসঅর্ডার খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, নিউট্রিশনাল ডিসঅর্ডারের মধ্যে আছে প্রোটিন, এনার্জি, malnutrition. While the people of the developing country suffer from undernutrition, overnutrition is major concern of the developed countries. Some of the important nutritional diseases are discussed here under. While the people of developing countries suffer from undernutrition, overnutrition is the major concern of the developed countries. Some of the important nutritional diseases are discussed here under. Protein, energy, malnutrition. Protein, energy, malnutrition. Protein, energy, malnutrition, sometimes called protein calorie malnutrition, PCM, is most common nutritional disorder of the developing country. PM widely prevalent in the infant or preschool going children. PM. Kwashiorkor and marasmus are two extreme form of protein energy malnutrition. Kwashiorkor literally means sickness of disposed child, a disease the child gets when next baby is born. Occurrence and causes. Kwashiorkor is predominantly found in children under 1 to 5 years of age. Kwashiorkor 1 থেকে 5 বছর বাচ্চাদের হয় and is primarily due to insufficient intake of protein, as diet of weaning child mainly consists of carbohydrate. এখানে তোমাদের জানতে হবে ওয়েনিং মানে কি। ওয়েনিং মানে হচ্ছে যে তোলা খাওয়ার, 6 মাস থেকে যে তোলা খাওয়ার দেয় সেটাকে বলা হয় ওয়েনিং। ওয়েনিং এটা মনে রাখতে হবে, ওয়েনিং ধরা হয়। kwashiorkor ব্যাপারে দুইটা পয়েন্ট মনে রাখতে হবে। একটা হচ্ছে 1 to 5 years এজে হয়, আর ইট ইজ ডিউ টু প্রোটিন এনার্জি, প্রোটিন ইনসাফিসিয়েন্ট প্রোটিনের জন্য। এখানে ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট ইজ সেম, ঠিক আছে, ঠিক থাকবে, কিন্তু ক্যালোরি সাপ্লাই ঠিক থাকবে, কিন্তু প্রোটিন ইনটেক ইজ লেস। এটা হচ্ছে kwashiorkor। আর marasmus কাদের হচ্ছে marasmus আন্ডার 1 years of age, আর marasmus occur due to total restriction of calorie, both carbohydrate, protein, fat, total restriction of calorie restriction এর জন্য ওই হচ্ছে marasmus। kwashiorkor কেন হচ্ছে? kwashiorkor হচ্ছে due to deficiency of protein, and marasmus হচ্ছে ক্যালোরি রেস্ট্রিকশনের জন্য, ক্যালোরি ডেফিসিয়েন্সির জন্য। দুটো পয়েন্ট মনে রাখবা। marasmus হচ্ছে আন্ডার 1 years of age and ক্যালোরি রেস্ট্রিকশনের জন্য, আর kwashiorkor হচ্ছে 1 to 5 years of age, preschool going children, and due to protein deficiencyর জন্য। Major clinical manifestation of kwashiorkor include stunted growth, edema, particularly on legs and hands, diarrhea, discoloration of hair and skin, anemia, apathy, and moon face. এখানে দেখো, এখানে মেজর ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন অফ kwashiorkor হচ্ছে ইডিমা হবে। ইডিমা কেন হয়? ডিউ টু প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সির জন্য। অ্যালবুমিন গ্লোবিন কমে যায়, তখন কলাডাল অস্মোটিক প্রেসার মেনটেন করতে পারে না, তখন ইডিমা ফর্ম করে। এর ট্রিটমেন্ট কি? ট্রিটমেন্ট হচ্ছে যে ডায়েট উইথ দেওয়া লাগবে, প্রোটিন দেওয়া লাগবে। বায়োকেমিক্যাল ফাইন্ডিং কেমন করে তোমরা দেখবা? kwashiorkor is associated with decreased plasma albumin concentration, এটা হচ্ছে less than 2 milligram per। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, বলো দেখি। স্যার যে মুন ফেস বলতে কি বোঝাচ্ছে? মুন ফেস মানে চাঁদের মতো মুখ ফুলে যাবে মুখটা। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। ওটা ইয়ার মধ্যে দেখে নেবো, লিপিড কটের মধ্যে আছে। আর এই যে পড়াচ্ছে এটা এবিসি আর ইয়ার মধ্যে আছে। আচ্ছা, তাহলে ইয়া কি জন্য হলো? ওই ইডেমা কি জন্য হলো? ইডেমা হচ্ছে যে ডিউ টু ডেফিসিয়েন্সি অফ
প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সির জন্য অ্যালবুমিন গ্লোবিন তৈরি হচ্ছে না ঠিক মতো, যার জন্য ওই কোলাডোলস্পোটিক প্রেশার মেনটেন হয় না। কোলাডোলস্পোটিক প্রেশার মেনটেন না হলে ইডিমা ফর্ম হয়। হ্যাঁ, এই কোয়াশিওরকর ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডিক্রিজ প্লাজমা অ্যালবুমিন কনসেন্ট্রেশন। এটা নর্মাল প্লাজমা অ্যালবুমিন হচ্ছে কত 3 to 4.5 গ্রাম পার ডিএল, এখানে লেস দেন 2 গ্রাম পার ডিএল হচ্ছে। Fatty liver, deficiency of K due to diarrhea. Deficiency of potassium due to diarrhea. Edema occurs due to lack of adequate plasma protein to maintain water distribution between blood and tissue. Treatment হচ্ছে কি? Treatment হচ্ছে ingestion of protein-rich food or dietary combination to provide about 3 to 4 gram of protein per kg body weight per day will control kwashiorkor. এই কোয়াশিওরকরের আর ম্যারাথমার ইয়ে আসে, মানে ডিফারেন্স আসে ইয়াতে পরীক্ষাতে মাঝে সাঝে। হ্যাঁ, অনসেট দেখে নাও, এই কোয়াশিওরকর হচ্ছে 1 to 5 years হয়, আর ম্যারাথমা হচ্ছে লেস দেন 1 year হয়। এমনিতে আমাদের দেশের লোক গরিব, প্রি স্কুল গোয়িং চিলড্রেনরা ধরো ম্যাক্সিমাম ভাত খায়, রুটি খায়, কিন্তু Isu layu parnama, iya patna alag parnama. স্যার মেহেদি স্যার বল ইয়া করতে, কি বলে আনমিউট করতে, মানে মিউট হয়ে গেছে। আচ্ছা দেখছি। দেখ ভাই দেখ। এই না, স্যার তো মিউট করে নাই। তাহলে ক্লাস শেষ নাকি অফিসিয়ালি? আরে না না, বুঝতেছি না। ওয়েট, আনঅফিসিয়ালি স্যার শেষ। মিউট না। স্যারের নেট গেছে হয়তো। স্যার আপনি কোথায়? ফিরে আসেন আমাদের মাঝে। এই অফ যা। স্যার শোনা যাচ্ছে না। মাঝখান দিয়ে কেমন একটা ভাষা হইলো না, আমি তো ভাবছি হ্যাক হইছে নাকি। আরে না, মনে হয় ফরেনার কেউ কথা বলছে। ফরেনার কেউ, এই ভিয়েতনাম মানে কিরকম যেন একটা ভাষা ছিল, আওলা লালা কি কি জানি। কথাটা হচ্ছে এরকম যে শোন, কথাটা জুমে কি 1 ঘন্টার বেশি ক্লাস করা যায় নাকি কেটে যায় অটোমেটিক? এই ক্লাস করা যায়, ক্লাস করা যায়, এটা ওইটা না কিনছে না, ইয়ে প্রিমিয়াম কিনছে না, এটাতে সমস্যা হয় না। স্যার কি এখানে আছে? ঠিকই আছে, কয়টা আইটেম পড়াবে ভাই? অফ হয়ে যাওয়াই তো বেটার। আচ্ছা আমরা অফ যাই। শুনতে পাইতেছে? আস্তে কথা বল, সাথে সাথে শুনতেছি। বলো গাইস, কাম ডাউন। এই স্যার নাই। স্যার নাই তো। পারি নাই ভাই আমি লেজিট দুবাই গেছিলাম। স্যার নাই, স্যারের কানেকশন গেছে। স্যার কানেকশন বাড়িজা ক্লাস শেষ। আমি লেজিট ঘুমাই গেছিলাম। হোস্ট শোন, হোস্ট যে তারও তো মিউট করা, সে তো অ্যাটলিস্ট আনমিউট করে কিছু বলবে। আরে তাকে তো পাঠালাম বিদায় পৃথিবী। চলে যাইতা। স্যার চলে যাব না, স্যার চলে যায়নি, আমাকে ওয়েট করো। স্যারের কানেকশন চলে গেছে। সবাই একটু চুপ করো এবং ওয়েট করো। ঠিকই তো আছে না, কয়টা আইটেম পড়াবে?
স্যার ভিটামিনের আগ পর্যন্ত শেষ করবে, ফুড এন্ড নিউট্রিশন পুরাটুক শেষ। হ্যাঁ এই কথাটা কে কইতেছে? আজকে কত আমি- কত আইটেম পড়াইছে? মেহেদি ইউ শুড আস্ক সবই শেষ, লাস্টের দিকে আছে একদম, জাস্ট নিউট্রিশনাল ডিসঅর্ডার বললে শেষ, ফুড এন্ড নিউট্রিশন, আর কিছু নাই। তারপর ভিটামিন শুরু। দেয় মুভি দেখে একসাথে সবাই। ভাই কালকে মনে করছিলাম করি, আমি আপনারা 88টা দিয়ে দিই স্লাইড, তাহলে পরে স্যার দেখি 98টা স্লাইড, 88টা না। অ্যানাটমিতে 98টা স্লাইড। হ্যাঁ আমি ভাবছিলাম 88টা স্লাইড, পরে দেখি 98টা। 98টা এর মধ্যে ম্যাক্সিমামই কালারফুল ছবি। ক্লাস কবে রে ভাই? আই মেহেদি তুমি নিয়ে নিও কিন্তু কামাল স্যারের কাছ থেকে please। সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করে যারা করতেছে এর ভিতর হাহা করে, এই টাইপের কমেন্ট গুলো করো না। হ্যাঁ এগুলো স্যার দেখা ঠিক আছে। আমি আসি, মেহেদি বল। ফোন নাম্বার আছে স্যারের? না এই স্যারের ফোন নাম্বার তো স্লাইডের ইয়েতে উপরে ছিল। স্যারের ফোন নাম্বার দেওয়া ছিল, শুনো স্লাইডের হ্যাঁ, উপরে স্যারের ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, দেখো। হ্যাঁ। স্ক্রিনশট আছে। তাহলে হ্যাঁ, ওই slide ওটা একটু করে- শেয়ার করতো, ওটা এই দাঁড়া, মুহূর্তে দাঁড়া। শেয়ার কর এখানে। দাঁড়া নাম্বারটা দেই, দাঁড়া। দাঁড়া ক্লিক বাটনে ক্লিক কর, শেয়ার আচ্ছা বাটনে। শুনতে পারিস, আমি বলবো। আমি বলি, আচ্ছা বল। 017 বলো ভাই। 11 হ্যাঁ 87 01711 তারপর 87 87 63 63 66 ডাবল 6। আচ্ছা কেউ চ্যাটে লিখলেই তো হয়ে যায়। মিনিট ওয়েট কর। এই চিন্তা করার টাইম আছে। করে না, আমার লিখতে ইচ্ছাই করে না। আচ্ছা হোস্ট বাইরে করে দিতেছে নাকি আমাদেরকে? পাঁচ আসলে বাইরে করে দেওয়ার কথা। কারণ